Karibu sana mtazamaji wa channel yetu pendwa kabisa ya Skills Learning Network. Kama wewe ni mwanafunzi, kama wewe ni mwalimu, karibu sana. Leo tunaenda moja kwa moja katika physics practical. Na leo tutatizama topiki gani ambazo inabidi uziweze kuzipitia au uweze kuzisoma au uweze kuzifundisha ikiwa wewe ni mwalimu, ili hatimaye mwanafunzi unayemfundisha aweze kuperform vizuri. Skills Learning Network ipo kwa ajili yako. Tunasema Excellenceknowledge for all. Kama kwanza unatembelea channel hii, tafadhali kuombe uweze kusubscribe na uruhusu notification au uruhusu alama ya kengele ambayo itakupeleka moja kwa moja ikiwa kuna video mpya, utaweza kuwa wa kwanza kuipata. Katika physics practical tuna topic nyingi ambazo unazisoma, unapaswa kuzifahamu, au tuna maswali mengi ambayo yanafanyika kwenye physics practical. Sasa hayo yanapatikana katika topic zipi? Topics of physics practical. Physics practical inaanza kufundishwa kutoka form 1 mpaka almost form 3 kwa level ya sekondari, kwa maana kwamba kutoka form 1 mpaka form 4. Actually topics za form 4 hazina practical in such. Topics za practical zinafundishwa kutoka form 1 up to form 3. Kwa hiyo lazima mwalimu afanye juhudi za kutafuta maswali ambayo yanahusiana na topic hizo. Topics ya kwanza ambayo inabidi mwanafunzi aifahamu au mwanafunzi inabidi afundishwe ni topic ya mechanics. Mechanics ni ndefu sana, ina vipengele tofauti. Kwa hiyo tutapitishana kuangalia maswali gani ambayo mwanafunzi anabidi ayafahamu. Kuwa makini, chukua kalamu yako, unaweza kanoti. Kuna sehemu takuonesha vifaa gani ambavyo vinatumika, baadhi ya vifaa utaweza kunielewa zaidi. Tuzidi kwa pamoja. First question or first topics of physics practical ni mechanics. Mechanics, swali la kwanza ambalo tunalifundisha na ni very simple question ni acceleration due to gravity. That is the aim of experiment to determine the acceleration due to gravity using a simple pendulum. Simple pendulum iko ya namna hii. Unakuwa na pendulum, this is pendulum, this is the length, so you make oscillation. This is simple pendulum. Unakuwa na stopwatch ili uweze kurekodi periodic time kama inavyotembea hivyo. That is acceleration or simple pendulum motion. Na objective ya pili au inayoleta swali la pili katika mechanics ni verification of Hooke's law. Haimaanishi kwamba kuna swali moja, kila kipengele kina maswali tofauti, lakini the concept is acceleration due to gravity katika swali la kwanza. Na objective ya pili ni verification of Hooke's law. Verification of Hooke's law, hapa tunazungumzia by using spiral spring. By using a spiral spring unakuwa unatafuta extension. It means there is extension. Kwa unaweka kadri unavyoweka mzigo au the mass, extension is going to increase. Kadri unavyoweka mzigo au the mass, extension inakuwa inabadilika. You see, that is verification of Hooke's law. The force is direct proportional to the extension of that spring, or the mass is direct proportional to the extension of that mass. That is the second question. Katika mechanics, swali la kwanza ni acceleration due to gravity using a spiral spring. Unaweza kutafuta acceleration kwa kutumia spiral spring. It means acceleration, this is acceleration using a simple spiral spring. Kwa hiyo ikiwa ni mwanafunzi au mwalimu, lazima ufundishe swali la namna hii. Yapo mengi, sources zipo nyingi, nadhani umenipata vizuri. Katika swali la kwanza ni mechanics principle of moment experiment. Principle of moment experiment. Unakuwa
unaweka, let's say you put a mass, unaweza kutumia kamba au kaweka juu. It means this is the center of gravity. That is a principle of moment. Principle of moment verification. Principle of moment verification. Moment of force. Another question in mechanics, determination of unknown mass of object. You can put known mass, and another side you can put unknown mass. You can find the value of this mass which is unknown. That is the principle of moment. Another question in mechanics is the determination of mass of metal. Unaweza kutafuta mass of this metal. Yes, unakuwa na pivot, yes, inakuwa hapa katikati. It means you can use a mass of, you can find the mass of metal. That is experiment within mechanics, principle of moment. That is mechanics. Another topics is properties of matter. Properties of matter, unaweza kutana maswali ya kutumia spirals, ya kutumia spring balance. Unaweza kutumia spring balance kutafuta density of mass in air, mass in water. You can use this one. That is question number 1. Then you can use to determine relative density of the solid bodies or solid mass. That is properties of matter. Unaweza kama umepewa wooden rod, you can find the density and the relative density of that bodies. That is topic number 2, properties of matter. Topic number 3 is light. We use a light. Light, the first question is verification of reflection of light. The second question, to determine the number of image. That is the topic of light. Question for topic of light. The third question you can see, to determine the image distance between object and the image distance. Nadhani tuko pamoja. Image distance ni swali ambalo inabidi ulifahamu kiwa ni mwanafunzi au mwalimu uweze kumpatia mwanafunzi wako. Swali lingine ambalo linapatikana katika topic ya light, to determine the refracted angle to the rotated mirror. Kadiri unavyoweza kuzungusha kioo ndivyo angle inavyoongezeka au inavyopungua. Kwa hiyo when you put the mirror at a certain angle, and then when you are going to rotate the mirror, you see the angle reflection will change. That is topic of light. Another question you can see, to determine or to find the properties of image formed in a plane mirror. That is using the topic of light by using plane mirror. The verification of low reflection, number of image distance, and the properties of an image formed in plane mirror. Within our topic of light, there is another question of law of refraction. Laws of refraction kwa kutumia glass block. Hapa tunaenda kujua refractive index of a glass. Within light topic. Another question inabidi ufahamu, or you have to understand the refractive index from air to glass, and the refractive index of a glass from glass to air. That is the different questions. And another question within light using a glass block is critical angle of a glass. Nadhani tuko pamoja. Mada yetu ni kwamba tunatizama the physics practical topics, na hapa tupo katika topiki ya 3 ambayo ni light. Ya kwanza mechanics, ya pili properties of matter, ya 3 ni light. Light tupo katika another question is the deviation angle kwa kutumia triangular prism ambayo ni prism ya pembe 3 sawa. Hizo ni topic ambazo unaweza kusoma
Lakini topic ya mwisho ambayo nayo ina mambo mengi ambayo iko very wide ni current electricity. Current electricity. The first question for current electricity is a verification of Ohm's law. Ohm's law. Voltage is equal to IR, or V is equal to IR. Ohm's law, the voltage across the conductor is directly proportional to the current passing through that conductor under the constant resistance and other factor like temperature. Another question in current, to determine the unknown resistor by using Ohm's law. Another question, to determine the EMF and the internal resistance of a cell or of a battery using ammeter. You can use ammeter by using other components to determine the electromotive force and the internal resistance of the cell. Another question, you can determine the EMF and the internal resistance by using voltmeter only. And another question, you can use a voltmeter and ammeter to determine the electromotive force and the internal resistance. So we have 3 questions. Kwa kutumia ammeter unaweza kutafuta internal resistance peke yake and the EMF. Kwa kutumia voltmeter unaweza kutafuta EMF and the internal resistance. Lakini pia kwa kutumia zote mbili, ammeter and voltmeter, you can use to determine the electromotive force and the internal resistance. Another question within current, swali lingine katika current ni to determine the resistivity using Ohm's law. Unaweza kutumia Ohm's law kwa kutumia kutafuta resistivity of wire. Wire unaweza kawa wa namna hii, kuna constant wire, nichrome wire, copper wire na gauge tofauti, gauge 28, 26, 30. You can use to determine resistivity of this wire. Another question is to determine the unknown resistance using determine the resistivity of wires using the ammeter. Unaweza kutumia resistivity of wire using ammeter and a parallel connection within a switch. Swali lingine ni to determine the resistance using meter bridge. Kuna concept of Western bridge you studied in form 3. Hii topic inasomwa form 3. Lakini tukija katika in practical tunatumia meter bridge. Kwa hiyo tunaweza kutumia meter bridge kutafuta unknown resistance. Lakini another question within current, to determine the resistivity using meter bridge. Pia baada ya kutafuta resistance unaweza kupima diameter, ukajua length na diameter, lakini pia ukatafuta resistivity of that wire. Lakini swali la mwisho ambalo tunaweza kulisoma ni kutafuta EMF and internal resistance kwa kutumia potentiometer. Na hapo ni topic, ni baadhi ya maswali ambayo unaweza kuyasoma au ukafundishwa ikiwa unaweza kufanya vizuri, unataka kufanya vizuri. Hayo ni maswali ya current. Nimesema topic zipo aina ya kwanza mechanics, ya pili properties of matter, na ya tatu ni light, na ya 4 ni current electricity. Nadhani tumeelewana katika somo la leo. Nikuombe uweze kusubscribe, ulike, lakini pia uweze kushare. Tuweke comment nzuri hapo chini tuweze kujua feedback ya somo hili. Na kushukuru sana. Kwa majina naitwa Mr. J.D.Maguru. Tuzidi kuwa pamoja ndani ya channel hii Skills Learning Network. Shukrani sana, tuzidi kuwa pamoja.